I'm a motherfucking, cause I'm a mother, cause I'm a motherfucking, cause I'm a mother. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ ముందుగానే హ్యాపీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఫ్రెండ్స్. దీపావళి అంటే గుర్తుకొచ్చేది మనకు ముందుగా దీపాలు. ఒక దీపాన్ని నేను డ్రా చేస్తున్నాను. నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి. కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ని చూస్తూ ఉంటే తప్పకుండా పక్కనున్న రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ని ఆల్లో పెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా మనం పెన్సిల్తోని లైట్గా డ్రా చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నేనైతే చాలా లైట్గా డ్రా చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మనం తర్వాత కలర్స్ వేసేటప్పుడు మనకు అది డార్క్గా అనిపిస్తుంది. అందువల్ల మనం పెన్సిల్ మాత్రం చాలా లైట్గా డ్రా చేయాలి. అలా డ్రా చేసిన తర్వాత ఆయిల్ పోస్టర్ కలర్ పెన్సిల్స్తోని మనము దాన్ని కలర్స్ డ్రా చేద్దాం. ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ పోస్టల్ పెన్సిల్స్, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కలర్స్. మీకు కావాలనుకుంటే నాకు కామెంట్ చేయండి, నేను తప్పకుండా మీకు లింక్ పెడతాను. బ్లూ కలర్ అయితే నేను తీసుకుంటాను. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఉంది కాబట్టి నేను బ్లూ అయితే తీసుకుంటున్నాను. బ్లూతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. కలర్స్ సాఫ్ట్గా అవ్వడానికి నేనైతే చేతి వేలుతోనే దీన్ని నేను షేడింగ్ చేస్తున్నాను. చాలా స్మూత్గా వస్తుందండి. లేదంటే ఇయర్ బడ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర ఇయర్ బడ్స్ కనిపించలేదు, అందుకే నేను చేతితోనే చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, చాలామంది వీడియో చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు, సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు, అలాగే లైక్ చేయట్లేదు, కామెంట్ చేయట్లేదు. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీరు కామెంట్ చేస్తే నాకు కొద్దిగా సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.